Kile kiashiria kwenye tafiti za demografia na afya ya mwaka 2022 ilionyesha kwamba karibu nusu ya watoto wetu wenye umri wa miaka 2 hadi 5 wako kwenye mwelekeo sahihi ya makuzi yao. Karibu nusu, ambayo ni mstari huu wa chini hapa. 47% wako kwenye mwelekeo sahihi. Lakini ukiangalia ndani zaidi ya ule utafiti, utagundua kwamba watoto wetu wenye miaka 4 hadi 5 ni 3 hadi 4 kati ya 10 ambao wako kwenye mwelekeo sahihi. Kwa maana kwamba we might have half of our children aged 2 to 5 who are on track, but actually we only have 3 or 4 children kati ya 10 ambao wako kwenye mwelekeo sahihi kwenye umri ule wa childcare hasa 4 to 5 years old. All of the investment we're doing in the first 1000 days kwa kupitia kwenye sekta ya afya, kuna kiasi ambacho tunaanza yani kukipoteza mtoto akizidi kukua kabla hajaenda kwenye shule. And so childcare is starting to try and see how do we make sure we don't lose the gains we got. This is the census ya mwaka 2022. And this pyramid is our population of Tanzania. Tukiangalia hapo chini, we can see from 0 to 4 to 5 to 9 is more than 1/4 of our full population. Tukipandisha hapo juu ndio tunaelekea kwenye umri of adults and elderly. This is our current pyramid. Sehemu kubwa ya Watanzania tuko kwenye umri wa watoto ama vijana. The pyramid on the right is the projection from NBS ya mwaka 2050. Ndani ya kizazi kimoja ile population yetu itakavyokuwa inabadilika. Mtaona kwamba yani huko kwenye upande wa watoto imepungua kwa kiwango fulani. And in the middle here, we have a much larger population. That is a huge opportunity. Those are productive adults. They're in our workforce. Ndio wanaofanya kazi, ndio wanaochangia pato la taifa. The most that we tunaweza kuwekeza huko kwa watoto wetu sasa hapa. Tukifika kwenye kizazi kijacho na wanaingia kwenye utu uzima wao, rasilimali watu wenye tija ndio watakaokuwa wanasukuma maendeleo ya nchi. Lakini tukiwakosa hapa, then hata huko mwaka 2050 kwenye kizazi kijacho, we won't have the same benefit. Ya mwisho, halafu ndio naingia kwenye video ya dakika 5, mwezi kuangalia video. Presentation yangu itakuwa inafikia kikomo. Ya mwisho ni kuelewa kwamba our population is going through another big change. Watu wengi wanahamia kwenye miji yetu. At independence, Tanzania's population 6% walikuwa wanaishi mijini. Kwenye sensa ya juzi mwaka 2022 ni 35% ya Watanzania ambao walikuwa wanaishi mijini, from 6% to 35% ndani ya vizazi viwili, ambao ni sawa na Watanzania milioni 20 wanaoishi mijini leo hii. Sasa the projection for the population ifikapo mwaka 2050 ni kwamba Watanzania, idadi ya Watanzania itakuwa milioni 120. Na tunatabiri kwamba kwa wale ambao wanaishi mijini itakuwa karibu nusu ya Watanzania wote wanaishi mijini na nusu wanaishi vijijini. Nusu ya Watanzania milioni 120 ni 60 milioni, sawa na idadi ya Watanzania wote leo hii. Wote leo hii watakuwa wanaishi mijini. Ndio maana tunasema kwamba swala la urbanization lichukuliwe kwamba ni agenda ya kipekee pia kwenye maendeleo yetu, na tukiwekeza kwa watoto wetu hao wengi ambao tuliwaona hapa,
watatu wanne kati ya makumi ambao wako kwenye mwelekeo sahihi. Inawezekana kwenye kizazi kijacho kwa kweli tutakuja kufaidi sasa ile demographic dividend ya kipekee watakaokuwa wanasukuma maendeleo yetu. And went across 100 unregistered daycare across 10 high-density wards of Dar to get to understand the quality situation of the daycare. Parents, caregivers, socioeconomic status, kipato, etc. And finally, local government supported supervision. There's a lot of information here. I'm not going to try and cover it within the presentation. The main thing was to try and get that interest around the private daycare sector. In Dar es Salaam, the private daycare sector is flourishing. It's largely unregulated, it's largely unregistered, but it's a sector which parents believe in and which parents are paying for childcare. And there is a strong feedback from parents who are appreciating the quality of the daycare, both the love and the care which the care workers are giving their children, the food, the structure and the safety and security. Yes, we hear about incidents of safety and security within our daycare, but it's a minority. It's not a majority. And we should make sure that the reputation and the image of our private daycare is one which is positive and is contributing to our development. So please do take the chance to go through the report. There's too much for time here. There's too much. There's aspects of, sometimes we call them one-stop centers. Kuna creche, kuna daycare, kuna elimu ya awali, kuna kituo hiki kimoja. I know on one side it contradicts us, it makes us feel uncomfortable, but likewise it's a place where our children are and where they're being kept safe and there's care taking place. The final bit I wanted just to highlight was on child development. If you remember the first slide on ECDI, this was showing that in 100 daycare where the survey was conducted, there was about 80% of children, because we went to 200 households, about 80% of children were enrolled in daycare, about 20% were not enrolled. We did a school readiness assessment on the children. For those children who were in daycare, nusu yao walikuwa kwenye matokeo sahihi ya makuzi yao na school readiness. Kwa wale watoto ambao walikuwa hawajasajiliwa kwenye daycare, ni chini ya 30% ambao walikuwa kwenye matokeo sahihi. So it's just to give the message that the daycare can contribute significantly to our children's development and to the wider development picture. My last message, nataka nimwinue mwenyekiti wa umoja wa vituo vya mchana vya kulelea watoto Tanzania, UVIWATA, pamoja na mwenyekiti wa UVIWATA wa Dar es Salaam. Mgeni rasmi alikuwa anasemea kwamba we'd like to see more of the participation of the private sector. 2 or 3 times we've heard people talking about the private sector. Ukweli ni kwamba tuna fursa kubwa sana kwa upande wa association yetu ya daycare in Tanzania, which is just starting. Iko mbioni sasa. It's in its early stages to take shape and to be a voice for the sector. Ningependa nimalizie kwa kumtambulisha mwenyekiti wetu Mwakisege. Karibu. Watoto wetu, nashukuru Mr. Craig kwa kuweza kunipa nafasi hii kuweza kujitambulisha. Kwa majina naitwa Mr. Mwakasege, ni mwenyekiti wa vituo vya kulelea watoto wadogo mkoa wa Dar es Salaam, ambapo pia mradi huu unafanywa, lakini pia nimependeza Mungu nikachaguliwa kuwa mwenyekiti wa taifa. Na ushirikiano ambao tumekuwa tukifanya na CiC pia ndio ulioweza kupelekea Dar es Salaam kuweza kufanya vizuri
sana. Dar es Salaam kwa ujumla tunakimbia, hatutembei, na bahati nzuri nimepewa jukumu hili la kuweza kuiongoza katika kwa Tanzania. Ninatumia uzoefu ule ambao pia nimeupata katika mkoa wa Dar es Salaam, kwa sababu baada ya kupata ushirikiano na CiC kwa ujumla Dar es Salaam tumeweza kusajili vituo vingi baada ya kupata mafunzo yale kupitia CiC. Kwa hiyo wao wamekuwa msaada mkubwa sana katika vituo vingi vya mkoa wa Dar es Salaam. Japo walikuwa wanaweza wanavifadhili vituo vichache, lakini kupitia vile vichache wengi wameweza kukopa mazingira ya vile ambavyo vinawezeshwa na CiC, na wao wakaweza kubadilika. Kwa hiyo niendelee tu kuomba kwa kupitia hii, kama tunavyoona Dar es Salaam, na bahati nzuri imepewa kwa Tanzania. Nilikuwa natamani pia nione wadau wengine pia katika mikoa mingine, kwa sababu nimepewa jukumu hilo la kuweza kusimamia. Kwa hiyo kupitia hili pia na nafasi hii, niombe kama kuna wadau wengine kwa kujumuisha na serikali, basi tutumie nafasi hii pia kwa kuweza kushirikiana wote kwa pamoja. Asante sana.